இந்த எபிசோட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பர்சனலாக ஆசைப்பட்டு செஞ்ச ஒரு எபிசோட். என்னென்னா, திஸ் இஸ் அ சீரீஸ் and this is a segment. We call this segment the Kali segment, and Kali means truth. Beneath the feminine energy that lies as a rupa called Kali, it also has rawness. It breaks your ego. And feminine energy அப்படினு சொல்றனால we are going to bring in wonderful women that are in various industries, various lifestyle. அப்படி உள்ள ஒரு உமன் தான் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்டாக அழைக்க வேண்டியவங்க. இவங்களோட எனர்ஜி வந்து எப்படி அலைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஒரு விஷயம்தான், அதுதான் ஆயுர்வேதா. ஸோ when we talk about Ayurveda, people would have known certain things and certain things would have been misinformed. ஸோ அந்த மிஸ்இன்ஃபார்ம்டான இன்ஃபர்மேஷனை கரெக்டாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் நாஷா ஃப்ரம் ஐவாஷா. ஹாய். ஹலோ. ஓகே. ஸோ நாஷா, என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட்டாக நான் உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், பிஃபோர் வி கோ இன் டு தி செக்மெண்ட், ரைட்? யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டிஃபைன் மீ எனிதிங். உங்களோட புரிதலில் வாட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வாட் யூ ஃபீல் அண்ட் வாட் யூ see, காளி அப்படின்னா what is it for you? Okay. For me, Kali is a more aggressive form of feminine energy. So I think நம்ம எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையோ at some point of time you will need to get the aggressiveness out. Otherwise you will not be able to overcome certain things. Otherwise you will not be able to overcome certain challenges in your life. So for me, that energy is within all of us. But does it come out all the time? Does it not come out? So let's say you're going through a hard phase in your life. Right now everybody is going through some sort of difficulties, hardship. So are you going to channel your Kali energy out and tackle that? For me, that is what it is lah. So Kali is your aggressive energy that is always in you. When you need it, you use it. ஆமாம், இந்த காலத்தில் வந்து அந்த காளியோட எனர்ஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வர்ற விஷயம் அந்த மாதிரி, ரைட்? ஸோ ஓகே, let's get into this segment. It's a very very interesting when we want to speak about Ayurveda. Before we go into that, who is Nasha? Okay. I am a medical doctor by profession, but I am not practicing medicine in any way or form. Okay? So later on, I pursued Ayurveda, which if you do not know what Ayurveda is basically our ancient Indian traditional medicinal system. So in the medicinal system, it's been around for over 5,000 years. 5,000 years? Over 5,000 years. Okay. So this is one of the first medicinal system that was created alongside our Egyptian medicine or Chinese traditional medicine. And Ayurveda was one of it. Okay. They are pioneers. அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்றோம், எத்தனை பேருக்கு அதை பற்றி தெரியுது right now. So this is what Ayurveda is. So I decided to learn more about Ayurveda. Ayurveda is really big. It's huge. Okay. So நான் கற்றுக்கிட்டது இப்போதைக்கு a very small part of it. I would want to learn more. But so I've from medical industry, I have gone into Ayurveda. இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த காலத்தில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த நோய் நொடிலாம் இருக்கும் போது லெட்ஸ் செய்யலை, இப்போது ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு காய்ச்சல் வருது, ஒரு சீக்கு வருது, இப்போ அவங்க உடனே தேடி போகிறது ஒரு டாக்டர், அந்த மாதிரி தான். ஓகேயா? ஸோ when it comes to modern medicine, ஏன்னா இப்போது ஆயுர்வேதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது ஓகே, ஒரு ஹெர்ப்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுங்க சொல்கிறாங்க, ஒரு மெடிசனாக சில பேர் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதுக்கும் மாடர்ன் மெடிசன்ஸ் இதுக்கும் வந்து என்ன வித்தியாசம்? ஓகே, ரெண்டுக்குமே ஃபர்ஸ்ட் வாட் வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் ரெண்டுக்குமே ப்ரோஸ் இருக்குது, கான்ஸ் இருக்குது. ஓகே. மாடர்ன் மெடிசன் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸலண்ட் டு ட்ரீட் அ டிசீஸ். So let's say you are already diseased. That means you already have a fever. You already have your flu, fever, cough. You don't run to Ayurveda to treat it. Modern medicine is still the best thing to treat a disease. Okay, now that is one pro of modern medicine. Okay. What is the con of modern medicine? The con is that you may have to depend on drugs or medication for a long time.
Okay. So let's say you're going in with a chronic illness. நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாள் மருந்து சாப்பிடுங்க, 1 week மருந்து சாப்பிடுங்க, you'll be fine. No such thing. You may have to depend on, the dependency is longer. Now Ayurveda, the con is that it is not a medicinal system that treats your disease. Okay. It is one, prevention. Secondly, it is treating the root cause. So now when you come to me with some disease, in modern medicine, what we are looking at is your symptoms and how we can treat your symptoms. Okay. When you go to Ayurveda, the first thing they're going to ask you is, why are you sick in the first place? What caused you to become sick? What is the root cause then? Okay. I do not want to treat your symptom yet. But let me see what is wrong with the body that caused illness in the first place. Okay. So Ayurveda is more of prevention and finding out the root cause. What is the con of Ayurveda? Now with Ayurveda, it is not one scientifically backed. Okay, so you do not have many studies and whatnot to say in the மருந்து சாப்பிட்டா இது சரியாயிரும். Why? Is because it is very individualized. So உங்களுக்கு வேலை செய்கிற மருந்து does not necessarily mean that it is going to work on me, because your body composition is different, my body composition is different, the energy of your body is different, how I'm going to process it is different. So with Ayurveda, it is not a tailored medicinal system. So that means there is no structure. Okay. So இப்போ இங்கே ஃபீவருக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு PCM தான் கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி இல்லை. Okay. They will check what is your thing. And it is also not something you can depend on in an emergency situation. So let's say you're having very bad gastric pain. You will not run to an Ayurvedic doctor because this is more of a prevention. It is not going to give you an immediate release. So that is the con part of it. ஏன்னா இப்போது அந்த காலத்தில் இப்போ 5000 years வந்து நம்மளுக்கு இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. 5000 years பேக் நம்ம போயிட்டு இப்போ நம்ம வந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளோட வாழ்க்கை எல்லாமே இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? ஸோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் செய்கிறதுக்கு இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க, நீங்கள் ஒரு ஸ்பா வச்சுருக்கீங்க and everything. Let's say people wanna have access to this. ஏன்னா இப்போது நான் ஒரு இது படித்த வரைக்கும் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, இது வந்து சொசைட்டி சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ரொம்ப விலை, எல்லாத்தினாலையும் எஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியல நம்ம சாப்பிட்ற உணவே மருந்து தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியல. ஸோ இதில் வந்து உங்களோட கருத்து என்னது? ஓகே, சாப்பிட்ற உணவு ஒன்று, that is மருந்து. But what is your lifestyle? That is the biggest thing. In Ayurveda, நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்க்கு போனோன்னா, they are not just looking at your body. Ayurvedic treatments comprises of body, mind and spirit. So that means, how is your physical state? That is your body. How is your mental state? That is your mind. Okay. When it comes to spirit, how are you energetically aligned? When you're not energetically aligned, you will not be healthy. So Ayurveda looks at all three parts of it. So when you go in for an Ayurvedic treatment, so that's why it is important for everybody to be accessible to all these three. In the moon branch may perfect, you will be in a mint condition, you will be healthy. That is what Ayurveda is. In terms of pricing, okay, now when we are already aware of what is the normal cost when you go to a clinic. Somehow or other we have an experience of going to a clinic. So majority of our life we know what to expect. ஆனால் நம்ம ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சதில்லை, நிறைய பேர் செஞ்சது இல்லை. ஸோ யூ டோன்ட் நோ வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட். The theory or the whatever that has passed down is Ayurvedic treatments are expensive. One is because it was not available back then. Nowadays Ayurvedic treatments are available everywhere. A lot of places are having offer very affordable Ayurvedic treatments. Okay. You have to go in and see what you need. So இப்போ வந்து உங்கள் ப்ராப்ளம் பொறுத்து இருக்குது. இப்போ let's say you're coming in just for prevention. That means a healthy person coming in to get an Ayurvedic treatment, you can do something within 200 ringgit. That means a detox or a reset for your body that you probably do every 8 weeks. An abhyangam, a full body abhyangam, a massage within 200 ringgit. That is a reset for you for the next 8 weeks. Okay. But when you go to doctor, you only go there sickna தான் போவீங்க. Ayurvedic நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருந்தாலும் நீங்கள் ப்ரிவென்ஷனுக்காக போகலாம். Understand. So the pricing is just, it's not out there. So the assumption is
it's expensive. But we just don't have the knowledge because நம்ம போனதில்லை. When we are younger, you've never been one. ஓகே இப்போது நாலேஜை பற்றி பேசுகிறப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து தே லேக் திஸ் நாலேஜ் ஆஃப் ஆயுர்வேதா. வெரி சிம்பிள். இப்போது ஒரு 5 வயசு பிள்ளைக்கு வந்து நீங்கள் விளக்கணும் இன் லேமன் டேர்ம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆயுர்வேதா வந்து நீங்கள் எப்படி விளக்குவீங்க? அண்ட் ஆல்சோ கிவ் அஸ் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் தட் யூ திங்க் that people have to have a takeaway from this. Okay, firstly, to understand Ayurveda, it is not a subject. It is not studying your body. It is a way of living. How are you going to live? How is your daily routine? How aligned or how centered are you with your thoughts, with your emotions, with your movement, with your daily habits? This is what Ayurveda is. I'm not depending on an external factor to regulate myself. I'm depending on my body, my mind, my spirit. This is what Ayurveda is. Okay, so now when they teach you the way of living, it starts with a very basic dinacharya. Dinacharya is your daily habits. Okay, so maybe if you were to break it down to 5 things you can do on a daily basis in order for you to follow Ayurvedic just a bit of an Ayurvedic route. You can start off with a bit of oil pulling in the morning. So you're going to do oil pulling. So oil pulling is when you get a bit of oil, you ingest, you take that oil in your mouth and you keep it there and you're going to swish and swash and then you're going to spit it out. இது என்ன செய்யும்னா it cleanses your oral cavity. இது வந்து லைக் என்ன ஆயில் வேணாலும் வைக்கலாமா? Basically you can use any oil. The common oil that we use is coconut oil. Oil. Whether you want to infuse herbs in it, you do not want to infuse herbs in it, is up to you. Even a basic coconut oil will do the job. This is one of Ayurvedic practice that everybody can follow. இதோட benefit என்னது? Okay, இது என்ன செய்யும்னா it cleanses your oral health. So now your oral health is good, is mint condition. Your gut health will be good. So I'm sure you would have heard your gut is your second brain. Understand, yeah. If your gut is healthy, your body will function better. Now what is the main thing that goes to your gut? Your oral health. So do these 2 things in the morning. Do some oil pulling, tongue scraping. Tongue scraping is for you to clean your tongue. How often do we clean our tongue? Understand. That carries a lot of energy. It carries a lot of toxins that we, as we sleep at night, it accumulates there. எத்தனை பேர் நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம பாட்டி தாத்தா செஞ்சது நம்ம செய்யறது இல்லை. I don't know if you would have seen your tata doing it or not, but they would get everything out of their mouth in the mornings when they wake up in the morning. ஒரு விஷயம் ஆஃப் டாப்பிக்காக இல்லைன்னு என்ன சொல்ல முடியாது. ஆனால் ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு தட் எப்படின்னா அவரோட அப்பா இருக்கார்ல, அவரோட அப்பா வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அங்கே எஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது காலையில் ஏஞ்சோன்னே he washes his face with his urine. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட. ஸோ அவரோட முகம் வந்து அவர் வந்து குத்தா மரம் வெட்டுறவர், இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவங்க அண்ட் எவ்ரிதிங், he should have some kind of pigmentation in his face and all. அப்படி இருக்கணும். ஆனால் அவர் முகம் வந்து அப்படியே பளபளன்னு இருக்கும். எவ்வளோ டயர்ட் ஆனாலும் முகத்தில் தெரியாது. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தூக்கம் பத்தலைனாலும் நம்ம கண்ணில் தெரியும். ஆனால் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹெவி டியூட்டியான வேலை செஞ்சுட்டு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு. ஆனால் இதே மாதிரி தான் ஏன் செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னே அவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஆன்சர் இல்லை. இது நல்லதுடா, இது செய்யணும், உங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரிய போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னு அதான் கம்மிங் பேக் டு யுவர் டாபிக். உங்களோட இது வந்து எப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த அவேர்னஸ் இருக்க மாட்டேங்குது இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ த திங்ஸ் தட் யூஆர் கிவிங் இஸ் வெரி சிம்பிள் திங். நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பாய்க்கிற பொருள் வச்சு தான் வெரி சிம்பிள். யார் வேணால் செய்யலாம். அம்மா அப்பா செய்யலாம், பாட்டி தாத்தா செய்யலாம், சின்ன பிள்ளைங்க செய்யலாம். Anybody can follow this. This is very doable. Okay. So I'll just give you maybe 5 things that you can adapt into your routine. This is what I started with. Okay. When I learned Ayurveda, I started with oil pulling, tongue cleansing. Okay. Okay, so scraping of the tongue. You can get a copper tongue scraper. Okay. And clean your tongue. When you do this, within 2 weeks of consistently doing this, you will already notice your body, your mouth odor will not be there. Your gut health will be better. You'll be digesting food much better. You will pass motion better. So all of this is fixed by just taking care of your oral health. Okay, so that's one thing you can do. Second thing, Ayurveda is very, very big on Abhyangam.
Abhingam is the massage. Okay. Okay, now why this is, you don't have to go to a professional massage all the time. You can do this on your own every single day. Okay. A bit of touch of your own body, of your own hand, of your own energy, your own warmth Okay. on your body. Massage your body. What Ayurveda suggests is that you have to do your own Abhyangam every day, full body. Now let's say it's not practical for us. When I was taught, they said, அன்னாடும் நீங்க செய்யணும். எத்தனை பேரால காலையில ஒரு நாளைக்கு எந்திரிச்சு 30 minutes you spend to massage. We can't do that. So what is practical? You can oil your navel. Okay. Okay, you can use any oil depending on your body. So we will usually suggest what is your body type and what oil is suitable. Okay. You can navel your foot before you navel pula. You can oil your foot. Okay. Okay, you can oil your foot, the base of your foot, before you go to sleep. This regulates your entire system. Entire nervous system is regulated. This is something everybody can do before you go to sleep. Okay, so navel oiling, foot oiling, massages, foot massage, and then you can also do a face massage. Face massage. Face இது வந்து massage. நம்ம சொந்தமா செஞ்சுக்கலாம். Now every 6 to 8 weeks you can get a professional massage for proper detoxification. Okay. But on your own every day, what can you do at home? Oil your navel, oil your feet, massage your feet. அது வந்து தூங்க போறதுக்கு தூங்க போறது முன்னுக்கு. Massage your head in the mornings, improve the blood circulation to the head. Understand. Massage your face. Okay. This drains the toxins out of the body. We call it ama, which is toxins that accumulates, you drain it. Okay, this is the second thing you can do. Third thing is our eating habit. This is very, very important. Eating habit. Our eating habits are haywire. Even me. ஆமா நானும் தான். So நான் இந்தியா போய், when I was studying Kerala, studying Ayurveda in Kerala, I had the worst eating habits out of everybody there. The worst. And in Malaysia, my eating habit is considered very good compared to my peers. So என் கூட உள்ளவங்கலாம் நான் பார்த்த வரைக்கும், they will tell me I'm a very bad eater. நீ சாப்பிடவே மாட்டேங்கிற, you don't know how to eat, you don't finish your food, you don't do this, you've not tried this, which is true. But when I go to India, when I'm with them, I am the worst there. So you can imagine what will, will it be here? So now we eat way too much than what we need. We don't move our body as much. Our food consumption is too much. So now according to Ayurveda, your biggest meal should be your lunch. Biggest meal lunch. Your biggest meal should be your lunch. Okay. That is when your Agni, which is your digestive fire, your digestive Agni is the strongest. Which means you get to digest your food much better. அதுக்கு டைமிங்லாம் இருக்கா? அதுக்கு timing இருக்கு. So every body type has got a certain time frame that your Agni is the most active. So in Ayurveda we have got Vata, Kapha, Pitta ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay. So உங்க body type படி பித்தாக்குனா இத்தனை மணிலேருந்து இத்தனை மணி உங்க ஃபயர் ஹையாக இருக்கும். So you can study that. But naturally what everybody can globally follow is your lunch is your biggest meal. Okay. நம்ம என்ன செய்கிறோம், dinner தான் biggest meal, most of us. Right? Because by the time we finish work, this and that, எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மலேசியாவில் எல்லா மீலும் பிகா தான் இருக்கு. காலையிலே நாசிலுமா ஐயாம் அடிச்சு விட்றோம். அது உண்மைதான். அப்புறம் மத்தியானம்னு வந்தாக்கா பனானா லீஃப் வந்து இருந்தே ஆகணும். இல்லாட்டி கண்டாது சாய். ஆமாம், இல்லாட்டி நம்மளுக்கு வந்து அந்த மிக்ஸ் ரைஸ், ஃபுல்ஃபில்லிங் மிக்ஸ் ரைஸ் இருந்தாகணும். அப்புறம் கேட்டால் கம்ஃபர்டிங் ஃபுட்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் ஈவினிங் டீ எடுத்தே ஆகணும். சாய் தீஸ் அண்ட் தட். அப்புறம் ராத்திரி வந்து வச்சு அடிச்சு விட்றது. So எல்லா மீலுமே வந்து பிக் மீல்ஸ். அங்க மாடரேஷனே இல்ல. How do you expect yourself to stay healthy? Like your tata pati till their 80s 90s. ஆமா. We are sickly at 40, 50, 30s. We are already sickly. Correct. Why? All of this is an accumulation or it's a build up from our eating habits, நம்ம எப்படி, our lifestyle and all of that. So with Ayurveda, my big takeaway with food is that one, you don't want to eat too much. Now when we eat, we tend to burp. Now your first burp is an indication that your stomach is already full. So you can take that as a sign. Okay, I am noticing a burp. Which means my stomach is saying, hey, that's enough. நான் வந்து இல்ல காத்து வெளியாகுது, இப்போதான் நல்லா அப்படி இல்ல. So காத்து வெளியாகுது, உங்க stomach சொல்லுது டே போதும் சாப்பிடாது இதுக்கப்புறம் kind of deal. Okay, so notice it. It's very small things, right? Now we can notice. And then so when you eat like that, you're not eating very full.
you're eating half full. You still have the energy. Your body can still process the food. Okay, this is one thing you can follow. Your biggest meal, make sure it's the lunch lah. Your dinner, you can keep it as light as once in a while. Of course, if you've exerted yourself, you're working out or you've gone on a big hike or whatever, you want to eat a big dinner, okay, no problem. But I'm saying as a habit on a daily basis, இதுதான் நம்ம அன்னாட practice பண்ணிட்டு வரோம்னா, then of course your body will become old very quickly. Okay, so this is one thing you can follow. Warm water. Warm water in the morning, very very important. It is a very simple thing everybody can do. காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா ஒரு cup of warm water, அதில் நீங்கள் லெமன் போடுறதுனாலும் பிரச்சனை இல்லை. Just warm water. It activates your digestive system. It activates your enzymes. It will aid your digestive digestion process for the entire day. Activates your organ, keeps everything in check, hydrates your body. இதனால poop பண்றதுக்கு முன்னுக்கு they will do that. They will do that and they will get on this yoga pose called malasana. So they will sit in a way that it will make sure that your poop comes out. And the squat down பண்ணி உட்காருவாங்களே. So நீங்க நம்ம Google is so available to all of us. You just go and Google malasana. எப்படி how to get it. Very simple position. முன்னெல்லாம் வந்து டாய்லெட்ஸ் கூட அப்படி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் squatting. We don't have that now. But you can probably gulp down a glass of warm water, sit in that position. If you have got trouble going to the toilet, you have to go to the toilet every day. This is one problem we have. People don't go to toilet every day, which is not normal. அந்த யூரினேட் அவ்வளோ பண்ணுறது இல்லை, பூ பண்ணுறது இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச சில பேர் 1-2 வீக்ஸ்லாம் பூ பண்ணாமல் இருக்காங்க. How does your body, where does that go? All of that waste, because you don't eat. It's not like you don't eat for 1-2 weeks. You eat every day. Are you excreting it out? That is very important. So do these simple things. So add a glass of warm water. If you are prone to constipation, what you can do, you can add 1 spoon of ghee, pure ghee, into your water and consume that. That will lubricate your system inside, will make you poop better. Simple things, right? We can follow every day. இதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை. It's not something. இது வந்து கிட்ஸும் வந்து செய்யலாமா? கிட்ஸும் செய்யலாம். So any age you it's can not do. harmful. It's not harmful. Ghee is good. So the myth around ghee is that ghee is fattening, this, that. Ghee has got a lot more good things it does than it it does harm to the body. So we can do this. Ice water is a big deal in Malaysia. People drink it too much. Your body do not require ice cold water. According to Ayurveda, you're not supposed to drink cold water. Once in a blue moon, if you really feel like it. This is one thing that I really liked about Ayurveda, is they teach you to listen to your body. Never forced anybody to vegetarian தான் இருக்கணும், இதுதான் செய்யணும், அதுதான் செய்யணும். Listen to your body. If on that day you wake up and you feel like, I feel like having some cold drink today, no problem, have it. Do not make it a habit. What I see here is, even my friends, even my circle, everybody takes ice with everything. ஒரு meal சாப்பிட்டா ice. Your body takes more energy to process that cold ice water, to turn it and to regulate that temperature to your body temperature. It takes more energy to process that. So the coldness is only till your throat. உள்ள போயிட்டோன்னா it is not cold. It's not cooling your body down in any way or form. In fact, it is increasing the heat. Understand. In your body. So this is one thing I would want more people to stop consuming ice water. நான் ஒரு இதில் படித்தேன், இப்போ வந்து கானாவில் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லலாம் வந்து வாட்டர் குடிக்க மாட்டாங்களாம், கோகனட் வாட்டர் இன்னும் நிறையா குடிப்பாங்களாம். ஸோ அதில் வந்து இன்னும் ஆக்சுவலி மினரல் நிறையா இருக்குது. இப்போ வந்து கொமர்ஷியலைஸ் பண்ணி விற்கிற தண்ணியில் வந்து நீங்கள் அவங்க சொல்கிற மினரல்ஸ் ஆக்சுவலி இருக்கவே மாட்டேங்குது. சும்மா ஒரு லிக்விட் தான் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு கோகனட்டை உடச்சி ஒரு நாள் குடிச்சு பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் சேஞ்சஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த வகையில் உண்மை? It could be true to some extent. Of course, coconut water நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், it is a very very hydrating liquid. And because you take that, whether you are, when I was in Kerala, I had flu. For some reason I went to this uncle, அவர் என்கிட்ட coconut water குடிங்க, flu சளியா இருக்கு. Then I said, our belief is சளியா இருக்கும்போது எப்படி நான் coconut water குடிக்கிறது? So then I told, no uncle, I don't want, எனக்கு already சளி இருக்கு. And then he said, சளிக்கு cure இதுதான் குடிங்க. So I trusted him. I was already there, so I took it, I drank it.
It did not get worse. Okay. It got better. It got better. I was a bit mind blown. I don't know to what extent coconut water is better than water or not. அது எனக்கு தெரியல. But we know a lot of benefits that come out of coconut water. So if you've got access to it, drink it. ஸோ இப்போ வந்து லைக் இந்த மாரி சில மித்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஆளுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு வராங்க. இப்போ கோகனட் வாட்டர் குடித்தாக்கா சளி நேரத்தில் நீ குடிக்கக்கூடாது. அப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது, பாலி தண்ணி வந்து நீ கோல் இருக்கும் போது குடிக்கக்கூடாது, சளி குடிக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க. அந்த மாதிரி கூட சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு மித் தான். மித்னை விட ஒரு ஃபுட்க்கும் வந்து இட் ஹஸ் காட் எனர்ஜி in the sense that some food is heaty in property by itself. Some food is cool in properties. If you take cucumber, if you take some green leafy vegetables, salads, these are all considered cold in property. Okay, when your body is heaty, you probably don't want to put in anything cold at that time. So this does not necessarily mean it has to be ice cream, ice cold. It could also be the property of the food itself. You're consuming chili. We take a lot of spice, right? A lot of spice. These are all naturally heaty in properties. Understand. Right? அது வந்து அந்த food or the property is it's heaty. Okay. So somebody who is already has got a very heaty body. For example, they've got a lot of inflammation in the body. They've got skin issues. Okay. இது inflammationனால heatனால அவங்களுக்கு தான் வருது. You go and give them spicy food on a regular basis. Will it flare up? Of course. It will definitely flare up. So you have to, so rather than myth விட ஒரு ஃபுட்க்கும் வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. So when you study that, when you know, you can classify them and eat accordingly. In the seasonல okay எனக்கு இப்போ சளி இருக்கு, maybe I can avoid this food during this time. Okay. I am now feeling a bit inflamed in my body. Maybe I can avoid all of these spices at this point in time. Understand. Maybe I focus on something else. Okay. இப்போது நீங்கள் இவ்வளோ விஷயம் சொல்கிறீங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு வரீங்க? Okay, so to some extent I am practicing. Okay. But mostly of course it's habitual. நான் இது வந்து நானும் வந்து இப்போ புதுசாக தான் படித்தேன். It's not something that I have been practicing for years on end. Maybe 5 years ago if my mother would have told me தலையில் எண்ணெய் வை, I also would have said yeah எண்ணெய் வைக்கணும், I don't want to put எண்ணெய், I don't want to smell like எண்ணெய். But it's not the same now. So as you learn, right? So whatever I can adapt, I'm adapting slowly. Okay. So whatever I can let go, I'm letting go. One good thing with me is that I've never been a foodie, so I've never eaten too much. எதுவுமே வந்து I don't really I want this, I want to try this. அது வந்து நேச்சுரலாக எனக்கு வராது. None of us in our family has that. So எனக்கு அது வராது. We also don't drink ice water from before. So you know how in some houses they store cold water. So in my house we never store cold water. You will not find cold water in the fridge. It's just not a thing. So it was easier for me to adapt these small things. To some extent I do practice it. But of course there's a lot more that I can practice. Okay. But whatever we can. Okay. So we already know we are living in a very toxin state and environment. இதெல்லாம் நம்ம reduce பண்ண முடியுமோ we can reduce it. Okay. Understand. இப்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது. நான் ஐ கால் திஸ் வெல்த் அண்ட் ஹெல்த் ஃப்ரம் விதின். இப்போது வெல்த்தை வந்து ரொம்ப நம்ம ஆளுங்க வந்து காசில் தான் they tie up wealth with money இல்லையா? ஆனால் உங்களுக்கு இப்போது மணின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இல்லை அப்படின்னாக்கா what do you think is wealth and health from within? மணின்ற விஷயம் இல்லைனாக்கா? ஆமாம். ஸோ இன் மை ஒப்பீனியன் இப்போ உங்களுக்கு வெல்த் இருக்குது ஆனால் ஹெல்த் இல்லை, யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஆன் borrowed time. Borrowed time. You are on borrowed time. You have got the wealth. You don't have your health. How long are you going to stay? Now at the same time you have your health. You don't have money at all. You're going to suffer too. Because you're going to need that money to run things. So wealth இல்லாம ஒரு கண்டிஷனும் நம்மளுக்கு வராது. Understand what I mean? So you're not going to be that. You should know how to balance it. உங்களுக்கு identify what is wealth for you. It could be materialistic. It could be money. But wealth is also having the freedom and choice to do things that you want to do, to live the way you want to live. Correct. You know, we cannot say we don't need money at all. It's not sensible. Correct. We need it at this point in time. Money illama, you are in your crisp condition, very healthy,
what is the point? How are you going to sustain your health? Correct. You want to eat well, you need money to get that. So the balance. But that is also very individual. That means that's their own preference. சில பேருக்கு வந்து I live comfortably, this is wealth for me. I am healthy, I can make decisions, I have got a mental peace, I've got options, I can make choices as I want. Okay. That is wealth for me. But what is wealth without any of that? Just materialistic wealth, but your health is messed up. What is the point of your wealth? Correct. You know, so Understand. and also, you know, I don't know if you've heard this saying that they say you've got 100 problems in your life until you've got a health problem. Then you only have one problem. Correct. So that is the most important Correct. thing. நான் அதை வந்து ரீசெண்ட்லி அனுபவிச்சேன். when I tore my ligament, my ankle ligament, மற்ற எந்த விஷயமும் எனக்கு nothing else mattered, right? Correct. Because what is the point, can? Correct. So imagine you've got everything, but your health is messed up. You're sitting in the hospital. Correct. Or you can't even think. So you will not even think about anything else. ஆமா. எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் it will feel like இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை, என் ஹெல்த் எப்படி ஓடி ஓடி உழைக்கிறோம், ஒரு சேவிங்ஸ் வேணும், இது வேணும். சேவிங்ஸ் முக்கியம்தான், ஆனால் ஓடி ஓடி உழைச்சி ஒரு விஷயத்தை வந்து சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆகும்போது அந்த சேர்த்து வச்சது எல்லாமே இதுக்கே போயிடும். It will look and also it will feel meaningless. Correct. இவ்வளோ இருந்தோ like what is the point? What is the point? அது சில பேத்துக்கு ஏர்லியாக தெரியலாம், சில பேத்துக்கு வந்து you have to பட்டோன்னு தான் தெரியும். பட்டுறாங்க. So okay, so when we speak about the body, right, we have heard this phrase called our body is the temple. Okay, இப்போது டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது let's touch little bit about devotion. What is devotion to you? Okay, devotion to me is how you perceive, value, and what are the principles that you uphold for your own self. So if as Hindus, I believe most of our podcast listeners would be Hindus. Yeah. So in our Sanatana Dharma, it's your own Dharma socially to yourself and also as a universal Dharma. So உங்களோட செல்ஃப்க்கு உங்களுக்கு என்ன தர்மா இருக்குது? What are the values that you uphold? That is the kind of devotion that I feel is important for everybody to nurture. You know, மற்றவங்க என்ன வேணால் சொல்லலாம். What is the value that you believe? What are the principles that you want to uphold? Yeah. That is devotion. Blindly being devoted to something because அம்மா சொன்னாங்க, because அப்பா சொன்னாங்க is probably not something that will take you long or take you far. Okay. That is probably a temporary thing. When you're younger, they tell you, okay, this is saying. That is devotion for us at that point in time. Yeah. I am a very devoted person. As you grow older, when you start questioning these beliefs, as you start asking, what is the purpose of this? What does this even mean? Yeah. That is when your true devotion starts. Because you are questioning it now. Correct. ஒரு தேடல் வருது. And then you're asking questions and you're looking for answers. Understand. Some people don't get into that. Okay, so maybe that's not for you to learn. Some people are intrigued by it and will go in and search more on it and understand that this is what devotion is to me. This makes sense to me. Okay. It doesn't have to make sense to you, to another person. Understand. இப்போ நீங்கள் சனாதன தர்மா பற்றி சொல்லும் போது அது ஐ மீன் த ரியல் மீனிங் இஸ் இட்ஸ் அ வே ஆஃப் லிவிங். நம்மளோட அதை வந்து நம்மளோட ஒரு ரிலீஜனாக ஆக்கிட்டாங்க. இப்போது நான் வந்து எனக்கு இந்த கேள்வி கேட்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ரிலீஜியஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னு எனக்கு பயமாக இருக்கு. அதுதான் வேணும் நம்மளுக்கு. ஸோ ரிலீஜியஸ் வர்சஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன? நீங்கள் எந்த சைட்டு? Okay. Maybe a bit of both. But I have never been religious my whole life. Because maybe from the family that I have grown up with, we have never been a very religious family per se. So my dad wasn't that. My mom is religious, but she's also spiritual. My sister is very spiritual. My brother was religious and he's also a bit spiritual. So we've all have got our own mix. I have not been very religious myself. Religion for me is more of a structure. A structure that has been passed down.
Okay. Okay, இதுதான் religion. It is a very structured thing. Okay. It is how to say a guidance. இதுதான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க, நீங்க இந்த ரிலிஜன் இருக்கீங்க, this is the pathway for you to follow to get somewhere. Okay. Now spirituality is when you start questioning that religious teachings and rituals. Spirituality is your own asking and your own seeking of things. Like, okay, why am I doing this? They're asking me to சாம்பிராணி போடுங்க, சூடம் காட்டுங்க, தண்ணி வைங்க, பூ எடுத்து வைங்க, ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க? நீங்கள் எத்தனை பேர் கேட்குறோம்? we don't question so much, right? As you question it is where your spiritual journey starts. It begins. And how you want to go or where you want to get is your own spiritual part. So your spiritual part does not have to be confided with a teaching, somebody else's teaching. It is your own experience, your own life teachings that makes you come to like some conclusion. Okay. இதுதான் எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. நீ எல்லாரும் இப்படி தான் சாமி கும்பிட்றாங்கன்னா நானும் அப்படி தான் சாமி கும்பிடணும்னு இல்லை. Maybe I go to the temple, just be, I say thank you. There is no structure for me to follow. I don't know how to go and say a prayer. But to my understanding, when maybe I am at my lowest, how I spoke to God is what is spiritual to me. Right? So you go and sit there and you're not following anybody's, I have to wear this or I have to put velaka or whatever. You know, you don't have to follow the structure. But instead you go and sit there and you speak to whatever you know best. Okay. That is your own spiritual journey. Understood. And then you seek what you want. What are you seeking out of this? If you understand this is just a temporary borrowed time we are in this lifetime, you will be more aligned with your actions, with your truth, with your words. So you will move there. Okay. If you're going to stick to இதுதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க, இதுதான் என்னோட structure, I am this, I'm going to follow this, where is the growth? Okay. You will be there, right? So இதுதான் கொடுத்துட்டாங்கன்னா that is my template lah, I'm going to live by the template. Okay. So there's no spirituality there. There's no spirituality. ஆமாம், ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம அந்த வார்த்தையை நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணோன்னா ஸ்பிரிட் ரிச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம். ஸோ நம்ம ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து ஒரு ரிச்சுவல் செய்கிறது. ஸோ ஓகே, புரியுது. உங்கள் ஓன் ஸ்பிரிட்க்கு நம்ம ஸ்பிரிட், நம்ம ஸ்பிரிட்க்கு இது மற்றவங்களுக்கு மேக் சென்ஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஆமாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த டேட்டிஸ் இவங்களாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா, உங்களுக்குன்னு ஒரு இஷ்ட தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்படின்னு சொல்ல போனாக்கா உங்களுக்கு யார் அண்ட் ஒய் அண்ட் ஹவ் far have you came with that இஷ்ட தெய்வம், என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? Okay, when I was younger, of course, there's no reason to this. I just generally felt Saraswati is very pretty. So, okay, she is my Ishta Devam. So, no basis. Understand. Young girl, you don't know what is that. Understand. So now you just pray to her. So, for the longest time in my life, I have been saying Saraswati is my Ishta Devam. Of course, my mother comes to me and tells me stuff like, உன்னோட how to say, your horoscope வந்து இவங்க தான் இஷ்ட தெய்வம். But என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இஷ்ட means what? Your own liking. Yeah. Your own this thing, right? So when I was younger, it was Saraswati. Later on, as I grew older and I started reading this, that and all kind of stuff, I started praying to Shiva. By myself. And then came along another friend introducing me to Bhairava. Out of nowhere. That is something I didn't expect. I was just intrigued when he shared about it. He shared a lot of things. Okay. So when he mentioned Bhairava, I was like curious. I was like, என்னது இது யாரு? So then I started researching, reading this, that, whatnot. Okay. Now I pray to him more. Okay. So that's just how my Ishta Devam journey has been. When I was younger, just no sense. அழகா இருக்காங்க. So she is my Ishta Devam. So you got attracted. So I got attracted. So now, as you grow older, you will make more sense of it. What speaks to you, kind of deal, right? So for me, it's now Bhairava. இப்போது நீங்கள் இப்படி சொல்லும் போது எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் வந்து யூ ஆர் ஆன் த ட்ரெடிஷ்னல் சைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் ஆல்சோ யூ மெயின்டைன் அ குட் பேலன்ஸ் ஆஃப் த மாடர்ன் சைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து whatever that you learn has a root from our tradition
அண்ட் ஆல்சோ இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நீங்கள் வந்து அடாப்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க. அண்ட் ஆல்சோ யூ ஆல்சோ ஹேவ் அ பிஸ்னஸ் ஃபார் யுவர் ஓன். ஸோ எப்படி வந்து நீங்கள் இந்த ஒரு பேலன்ஸை போடுறீங்க? ஏன்னா நான் ஏன் வந்து டிவோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொட்டேன்னா, இப்போது ரீசன்ட்லி தான் தைப்பூசம் முடிஞ்சு. சில பேர்த்துக்கு எப்படி இருக்குது, தைப்பூசம் வரப்போ தான் இந்த திடீர்னு வந்து டிவோட்டி ஆயிடுவாங்க, அப்படியே பக்தி ஆயிடுவாங்க. ஆனால் டிவோஷனோட மெயின் ரூட்டே வந்து அவங்களுக்கு என்ன புரியல அப்படின்னாக்கா, நம்ம என்ன செஞ்சாலும் நம்ம சரண்டர் பண்ணிடணும். அது நம்மளோட சாமி கும்பிட்றதா இருக்கலாம், வேலை செய்கிறதா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி. ஸோ இப்படின்னு பார்க்க போனாக்கா, நீங்கள் உங்களோட வேலையை டிவோட் பண்ண ஒண்டி தான் வந்து யூ கேன் சஸ்டெயின் அண்ட் யூ கேன் சக்சீட் இன் வாட் எவர் தட் யூ டூ. இப்போது let's speak about Ayurveda. So basically Ayurveda is my Ayurvedic spa that Okay. I have. This is not an Ayurvedic hospital. Okay. Or we don't treat illnesses. Okay. Because Ayurveda is also a lot on prevention. I'm introducing treatments and whatnot for you to do it when you're healthy to prevent. Of course we do treat mutivali, kalvali, varungalukum we have got treatment. But how it started is that, of course, when I learned Ayurveda, I was already planning to start up something. I am from the medicine line, so I want to stay in this lane, but I do not want to prescribe medication. That is something that did not sit well with me, so I didn't want. But I wanted to stay in that thing. So of course I picked Ayurveda. So when I was studying it, I already know, okay, when I come back, maybe for me at that point is என்னோட social dharma at in this phase of my life is to spread this knowledge or awareness. Understand. That's it. So I've studied a little bit. My mother has pushed me in that direction a little bit. My sister has pushed me in that direction a little bit. Okay. So maybe, okay, this is your journey or your dharma to spread this awareness as much as you can. How far we're going to go, we don't know. But in the idhula vandu, whether or not I'm devoted to it, I don't know. But I know this is my duty to spread awareness on Ayurveda to the best of my ability. Understand. Idu varaikum po mudiyum, I can. So how I'm balancing, what was the other question? How are you balancing both the modern world and whatever practices that you have and also your lifestyle? So okay, so this, right, I was already questioning this when I was studying. Okay. So அவங்க டீச் பண்ணும்போதே வந்து அவங்களோட routine அவங்க டீச் பண்ணும்போது என்னன்னா, you will need at least 2 hours or 3 hours for yourself in the mornings. 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. Okay. When you wake up in the morning, your stretching, your face washing, your oral cleansing, this, that, your abhyangam, your massage, go out in the sun, walk a little bit, do this, do that. It will take 2 to 3 hours. When I was learning, what I was thinking is, இதெல்லாம் practical-ஆ? அந்த காலத்துல maybe you did not have a job like us. What we are doing now is a very chaotic schedule. Understand? For all of us. Amma. Who has got the 2-3 hours in the morning to have a slow routine? It is very nice to listen to and to watch on a Instagram reel lah. A morning routine. Amma. It's not practical. எத்தனை பேர் காலைல எந்திரிச்சு அவ்வளோ ஸ்லோவாக இது பண்ணி No, we don't do that, right? So I was thinking, what is practical for me to adapt here? We have to take the teachings, turn it around to suit the modern world that we are living in. So what you can adapt, you adapt. Understand? So when you do that, it is easier to balance things. Okay. You're not trying to take a 5,000-year-old tradition and then compress it to our modern schedule. Understand. நீங்க அந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஆமா ஆமா. So எதெல்லாம் நீங்க எடுக்க முடியும், what you can adapt from that routine, from that teaching. Okay. You adapt it to your lifestyle now, and also your individual lifestyle. What is your lifestyle? Do you have a structure for your life? So based on that, you can actually take in a few things. Okay. Okay, I can do this. Maybe I can wake up a bit early and do this. Maybe at night I can have a slow down routine for myself. This is something Ayurveda teaches. I can do that. Maybe I can be more, now if you're a spiritual person, you are growing in that sense, or you are learning. Maybe I can be more mindful about how I speak. Maybe before I will curse. Now I can hold my tongue back a little bit. So how you adapt. So it's easier to balance. இப்போ ஒரு 9 to 5 ஜாப் வேலை செய்கிறவங்க வந்து மெஜாரிட்டி 9 to 5 இஸ் அவங்களோட வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஏன்னா காலையில் ஏஞ்சி
காலையில் வேலை ஒரு 9 o'clock பண்ணாக்கா ஒரு 6-7 o'clockலாம் You have to ஏஞ்சி leave. ரெடி ஆகிடணும். மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ட்ராவல் இன் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட். அது 1 hour 1.5 hour எடுக்கும் இங்கேருந்து நம்ம கேளுக்கு வேலை போனோம் அப்படின்னாக்கா. அண்ட் வேலைலாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு 7:30 8 மேக்ஸ் ஆயிரும். வீட்டுக்கு வந்தோடனே தே ஆர் ஃபுல்லி ட்ரெயின்ட். எப்போடா வந்து சில பேர் குளிக்க கூட மாட்டாங்க, சாப்பிட கூட மாட்டாங்க. சில பேர் சாப்பிட்டு குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டோன்னே அப்படியே சாயிறது தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ ஃபார் பீப்புள் லைக் தட், ரைட், பேசிக்லி தட்ஸ் த மெஜாரிட்டி ஓவர் ஹியர். வாட் ஆர் த ப்ராக்டிசஸ் தட் தே கேன் அடாப்ட்? ஓ உங்கள் மைண்டில் என்னாச்சும் இருக்கா இவங்கள மாரி ஆளுங்க வந்து எப்படி they can So still earlier we shared 3, right? We shared about your food habits. Okay. When you control your food habits, your dinner is not heavy. You will not be maybe as lethargic. Night aana piraga maybe you won't be as tired. Okay. Maybe you can work on that. Morning routine we've discussed a little on your oral health. Oral to health. keep your gut health clean. Okay. Digestive health we spoke a little about. We spoke a little about abhyangam and massages and what it can do to you. The other 2 things where we can probably do or incorporate. One is slow living. Slow living is not rushing through everything. We are constantly very nervous, all of us, very anxious. Okay. When we brush our teeth also we brush like that. Consciously brush it slow. அந்த 2 minutes தான் நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரஷ் பண்ணாலும் 2 minutes தான், நீங்கள் அது ஸ்லோவான மூவ் பண்ணி செஞ்சாலும் 2 minutes. 2 minutes தான். So consciously start living slowly. Okay. So you won't feel like your entire day is anxious. Understand what I mean? So when you are conscious, when you're driving, try and notice your breathing pattern. நான் இவ்வளோ ரஷ் பண்ணி like why am I anxious with my, why am I rapidly breathing? When you're conscious about that, you will slow down your breathing. When you slow down your breathing, your body will naturally relax. Your nervous system will naturally relax. Your nervous system will not run the show for you. Understand? That itself will not cause you to become tired. Because when you are not conscious with the way you're doing things, we are also breathing involuntarily. Right? We're not conscious about how we're breathing. Correct. So when you bring your attention to that, when you force yourself, stress ஆகாத நார்மலாக இரு, அந்த மாதிரி நீங்களே ஃபாஸ்ட் பண்ணும்போது everything will slow down. That is slow living. In Kerala people lived very slow. I was thinking என்னடா இப்படி, but I was also calmer. I was way more hyperactive before. Okay. So I realized this for myself, that I was also calmer as a mental, in my mental space I was calmer. As a person I was calmer. I didn't blow up as much. I didn't get angry as much. I can rationalize things better. I will focus on my breath a little more. So this itself will give you more energy reserve at the end of the day. So you can do other things. Okay, now another thing is that of course 9 to 5 is a very busy schedule, and we've got a lot of things. Correct. One thing we have to make time for is some movements. Physical movement. It is very, very important. Okay. One reason why we fall sick or we age quicker than we should is because of our very dormant lifestyle. We don't move enough. Yeah. So and I'm not saying moving na நான் இங்கேருந்து LRT ஸ்டேஷனுக்கு நடந்து போகிறேன், நான் மூவ் தானே பண்ணுறேன், அது மூவிங். ஆமாம், நிறைய பேர் இப்படி சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்லுவாங்க, நான் நடக்கிறேன், everyday I walk. I walk around my office, doctor. I do this, I do that. You say stuff like that. Okay. That is walking. Okay. But that is not you consciously training your body to move. That is just you doing your daily day-to-day work. Take 30 minutes. Whether you have time in the mornings or in between work or at night, or 30 minutes நீங்க walk போனாலே, you are using up your body. You're using your joints. So your joints will not go into a state of no usage. So I am not going to, your muscle will have something to work for. When you don't use it, it becomes bad quicker. Understand what I mean? Your joints gets hardened quicker. Your joints get stiff as you age because you're not using your body. So move your body. ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னாக்கா, கான்ஷியஸாக மூவ் பண்ணுறது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குது. நீங்கள் சும்மா அன்னடிக்கும் நடந்து போகிறது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக அது இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் அது செய்யும் போது நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்டில் செய்கிறீங்க, அதுவும் ஒரு விஷயம் இருக்குது. Let's say you're going to take a walk in the morning in the park. Okay. You're not going to rush through your walk.
Understand? You're going to take a slow paced walk. Correct. You're going to breathe properly as you walk. Ah. All of this matters. How your body is going to regulate that when you walk like that and you're walking and rushing to catch a train. It's different. நீங்கள் மெதுவாக மூவ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, மூவ் பண்ணுங்க. You have to use your body. You have to use your joints if you want to stay healthy for a long time. Okay, understand. ஏன்னா இப்போ வந்து இது நான் ஏன் 9 to 5 டச் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா மெஜாரிட்டி ஆளுங்க 9 to 5 போகிறாங்க வித் ஆல் ஏஜ் குரூப். இப்போலாம் வந்து யங் ஏஜ்லேயே வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. 16 ரிட்டையர் பண்ணியும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ரிட்டையர் பண்ணியும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த சூழ்நிலைக்கு ஆளாயிட்டோம். அந்த நிலமை வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. ஸோ இந்தமாரி ஒரு விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னாக்கா இட் வில் பி a very important thing to go through lah. Okay, இப்போது again the vision over here is to spread the awareness not only on Ayurveda but also to tell them that இங்கே பாருங்கள், நம்மளோட ரூட்டை விடுங்க, நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையிலே நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம சுற்றி இருக்கிற விஷயத்துலேயே வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. ஸோ அது நம்ம எடுத்து செஞ்சோம், அதுக்கு ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் கொடுத்தோம்னாலே நம்ம வாழ்க்கை மாறுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. இது வந்து நான் எனக்கும் தான் சொல்லிக்கிறேன். பிகாஸ் எனக்கும் தான். ஏன்னா all of us, yeah, people have always have this thing in their mind is எனக்கு டைம் இல்லை, எனக்கு இது வாங்கணும் அது வாங்கணும், ஐ cannot afford all of this. ஸோ அதனால வந்து இந்த ரொம்ப ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃபுட் சாப்பிட்றது, இது சாப்பிட்றது, and then they are expecting a healthy outcome out of it. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாக்கா everything is around us only. It's your choice to stay down or to take and make a change for you. Be more conscious about the kind of decisions that you make for yourself, whether in terms of your mental health or in terms of your speech or in terms of your actions, in terms of your food, your physical activity. Be more conscious about everything. So in that way, and also be curious. Be curious. Always be curious. I ask a lot of questions to everybody randomly. Okay. யாரை நான் மீட் பண்ணாலும் I'll have something to ask because I feel like everybody has got something to teach you. You will learn something, one or thing from everybody, whether it is a kid or I've learned a lot of things from my little nieces and nephews. These Gen Zs, they teach me so many things. And when you listen to them, they're like, wow, you're so emotionally regulated that I want to learn that from you. Understand. So, be curious about everything. So when you're not curious, you just live a very template life. Understand. Because you don't have questions to ask. Correct. அவங்க இப்படி சொன்னாங்க, நான் செஞ்சுட்டு I'll go. Yeah. It's not that. The curiosity has to come. இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்ட மாதிரில நிறைய கேட்டுட்டே இருங்க, இரிட்டேட் பண்ணுங்க மற்றவங்கள கேட்டு. நான் நார்மலாகவே ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுவேன். நானும் அப்படிதான். பாப்போம். I'll ask questions. Sometimes my people tell me, yeah, அப்படி நோய். அதான். So okay, understand. And finally I want to say my gratitude towards you to come and sit down over here. Thank you. This conversation is beyond the physical body. This is energy channeling. And a very, very important topic that we have actually touched. And I am again very humble and very grateful to be sitting down over here to have a professional like you to spread the word. And thank you again, Nasha. Thank you so much for even considering to calling me. And sure. I really hope that we've sent out some good messages and it has reached the right audience. I hope. Thank you, Hans. Thank you so much. So நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்த செஷன் ஒன்று வரும், அடுத்த காலி செக்மெண்ட் ஒன்று வரும். திஸ் காலி செக்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நாட் ஓன்லி டு உமன், பேசிக்லி ஜெனரல் ஆடியன்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப், மற்றவனுங்களை வந்து நீங்கள் மாற்ற முடியாது, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. 2026 வந்துட்டோம், நம்மள மாற்றிக்குவோம். இது நான் எனக்கும் தான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ till the next Kali segment, this is Hans Kevin, the Negative Podcast.